这是一起多人性虐引发的命案，女孩被发现吊死在家中，浑身赤裸，一丝不挂，而且身体上还挂满了金属环。至于那些烫伤疤则可能是自残。警员称，发现时她双手交叉被睡袍绑住，所以这好似是一起凶杀案。可令人气愤的是，年轻警员竟擅自解开了睡袍，破坏了命案现场，给破案又增加了难度。而根据现场的状况初步推测，这既不是自杀，也不是他杀。What rough sex gone awry? Come on, that's 队长虽然这么猜，但却是不信。可本森有自己的看法。This girl was into some pretty serious paraphilia. She was pierced from head to toe. 这时，其他人也查到女孩的身份是金融投资分析员，所以将性虐和金融界翘楚交集在一起，一时令人有点难以接受。但不管本森怎么猜测，队长命令兵分两路，一路去查死者在哪里工作，另一路去他家里查。而后本森来到了死者莱拉家里，母亲称莱拉15岁时她的父亲去世，从此我们就渐行渐远。上一次通话还是1个周以前，当时她高兴又快乐，根本没有自杀的倾向。接着本森问了她身上打洞的事，乃至母亲却表示那些事她对我避而不谈。When she was in 10th grade, she was in the shower once. I was bringing her fresh towels, and I saw metal rings through both her nipples. I guess that's when it began. I thought if I pitched a fit, it would only encourage her, give her something to rebel against, maybe make it worse. 所以母亲最终选择了沉默，不再过问女儿的私事了。此时警方还没意识到母亲并没有吐露实情，而当一无所获的两人回到所里后，法医也刚刚做完了尸检。莱拉确实是颈部遭绳索勒死的，可这也不能判定是自杀还是他杀。Was she sexually assaulted? 这一点法医也无法判断。She was penetrated, but we recovered no bodily fluids. Also, the kind of scarring and sexual injury this woman endured for years. 不知是他人伤害还是自残，而泰勒则倾向于死者是自卫意外身亡。对此，法医指出了一个异常的现象：莱拉死时穿的睡袍非常干净，上面没有汗水和粪便，不符合激烈运动的表现。除非是家人发现后替他换了衣服，看来母亲没有说实话呀。于是本森俩人又回来了，苦口婆心劝说母亲说出实情。为了查明女儿的死因，母亲这才原本述说了经过。那天我来送蛋糕，走进卧室却看到了女儿的尸体，当时她的样子太让我羞愧了。She was wearing this weird leather thing and other things. I don't even know what they are. I got rid of all that. I put a robe over her shoulders and then I called the police. 然后根据母亲的交代，警方成功把那套怪异皮革装全部找了回来，并且在正确的位置还留有男人的体液。这么看来，莱拉生前不是独自一人。本森猜测 She's got a whipping boy with her for some rough sex and he gets carried away. 泰勒同意了这个猜测，但也有可能男伴本来就打算用这种方式杀人。可法医却表示没人被皮鞭打，因为他已经检测过了，上面没有任何人的表皮残留，跟新的一样，而且还会发出声响。不料这却引起了泰勒的兴趣，他让法医将鞭子拆开，想看看声响的来源，乃至不看不知道，一看吓一跳，里面竟装满了价值50万的钻石，一刹那差点晃花了本森的眼。警察立马意识到莱拉的死不仅仅是性虐，还可能与钻石有关。而后两人回到所里通报了这些情况，并提供了莱拉的信用卡消费记录，发现她经常光顾奇装异服店。接着队长只是看是否能据此查出莱拉性伴侣的名字，而服装店老板果然认识莱拉，并认为她是一个新手。She's a little shy, a yuppie with a wild streak, not much more than that. 但当听说她已经死了后，老板很是吃惊，不自禁感叹我已经教过她安全技巧了，怎么会这样？随后警察想知道莱拉的新伴侣有谁，结果老板称莱拉曾和他老板的女友来过一次，除此之外就没人了。而与此同时，泰勒俩人也在调查那批钻石的来源，可珠宝店老板表示只有骗子和珠宝商人才能进行那么大一笔交易，而且钻石在地下交易中很抢手，因为他们又小又值钱，关键还无法追查，一旦卖给一个牛鬼蛇神，其他的就会蜂拥而来抢购。同时也提供了一个有门路的大商人，那人经常交易大批量钻石，而这个大商人承认了莱拉就是从他手里买的。只是没想到的是，莱拉其实买了9000多万的钻石，他说是出于工作上的需要，但显然警察不相信这个理由，威胁要以调查赃物为借口查封珠宝店，要求他老实交代莱拉买钻石是否为私人用途。哪知商人竟丝毫不惧，随即拿出了莱拉的付款记录，他用的可是公司支票，这让警察不得不又怀疑莱拉这是在偷公司的钱。而临走前，泰勒留下了电话，叮嘱商人一旦有人出售同一批钻石套现就及时报告。接下来就是到莱拉公司核对真实性了，哪知财务主管竟称不记得签过一张那样的支票了，并表示公司有时也会收取实物顶账，莱拉那样做很正常。主管明显就是不配合调查。鉴于他这个态度，警察就直接来找老板永强了。永强声称莱拉的性癖好在这人尽皆知，但他总是能公私分明，花公司钱买了近1亿的钻石也是一种金融手法，完全是按照公司规章办事。可本森强调这些钻石却在莱拉自己手里，然而永强表示这很正常，这些都写在报告里提交给董事会和大客户，而其中一个大客户就是红十字会，他们会把捐款交给永强公司管理。
莱拉很擅长帮他们做高获利投资，所以红十字会负责人和他很熟悉，但也不知道莱拉买钻石的事。其实他也不关心这些，只要莱拉帮他们赚到钱就行了。尽管警察提醒他这么做的风险很大，可负责人十分相信永强，一点也不听劝。警方只好又反身再次来见永强，他们强调莱拉身边有50万，怀疑他是在监守自盗，对公司很不利。但永强对莱拉仍是信心满满，甚至相信那些钻石是他自己买的。最终俩人空手而回。虽然警方认为莱拉的死与金融有关，但却处处碰壁，没人愿意帮忙。然而当本森提到莱拉管理着红十字会的捐款时，队长立马意识到这是一个突破口，因为捐款的用途总是引人遐想。随后指出红十字会的记录都是公开的，让本森他们好好去查查。结果不出所料，红十字会的财务记录果然有问题。It seems out of the $18 million you took in, less than $1 million went for charitable works. No, you're reading it wrong. 对此，负责人信心十足，拿出了莱拉寄的账本，但警察一看就是伪造的，因为他们已经查过了，银行根本没有红十字会的账户。What are you saying? You and Layla had a little scam going. She embezzles the money, you sign off on the reports, but she gets greedy. Are you suggesting that I killed Layla? 警察就是这个意思。负责人当即急眼了，他可不想背黑锅。不得不说了实话，其实莱拉在帮老板永强洗钱。我之所以合谋，是因为和莱拉有同样的癖好。I tried, but I was never able to entirely relieve myself of them. Layla knew me as the human ashtray. We met on the circuit. 然后莱拉以曝光我作为要挟，逼我合谋，我从此就深陷其中了。泰勒想知道同号会是啥，就是相同癖好的人聚在一起。接着在本森的追问下，负责人又交代出了组织人，而组织人声称已经4个月没见过莱拉了，原因是他已经被驱逐了。She was a submissive, but her master violated my rules, and so both were informed that they were no longer welcome. And this master was A Wall Street financier with a mean streak. His name is Frank Martin. 至于永强违反的规定，就是弄伤了这里的一个女孩。随后警方就弄到了那个女孩的名字，队长亲自对她进行了问询。I met him at a party where I was a paid submissive. He asked if I enjoyed air games. You mean, high-risk sex? That's what he wanted. I told him no, I don't do that. 可2天后，永强得知了女孩非法移民的身份，于是进行了威胁。I said I would do anything if he would not send me back. 接下来噩梦就开始了。He wants to try choking me. I didn't understand at first. I was scared, but he promised it would be okay, so he took me and put a belt around my neck. I blacked out. When I woke up, he was gone. 看来莱拉也是这样送命的。既然已经查出永强这么多问题，肯定要将他逮捕了。不料当警察大部队赶到公司时，却早已人去楼空，办公室里只剩下了一堆废纸。永强已先一步逃了，于是整个案子又陷入了停滞。好在这时美女同事带来了好消息，原来证监会早从4个月之前就已经派人调查永强了，现在正好可以从他们那里获取一些情报。于是警察去见了专门调查永强的稽查员玉田，这才得知永强公司一直在进行违规金融操作，并且早已满身债务。但永强是个老狐狸，玉田至今没有找到定死他的决定性证据。而就在此时，本森突然收到了一个消息，永强竟派人去找珠宝大商人拿钻石套现了。于是警察提前赶到那里守株待兔，将前来套现的财务主管抓了个正着。警察不关心他们的金融骗局，只想知道永强的下落，但主管坚称不知道。哪知警察有的是办法对付他。随后查阅了主管的日记，居然发现他和红十字会的负责人关系亲密。于是警察来到了红十字会，打算从负责人身上获取一些信息，可谁知他已经被人爆头了。紧接着警察将这个消息告诉了主管，主管当场痛哭起来，大喊是永强干的，而后说出来了整个经过。原来他和负责人是男女朋友。 Frank came to me 4 hours ago, carrying a bag. Only this clear plastic bag was full of diamonds. He told me to cash them out. He knew David and I were close. He asked for a favor, and in the same breath, he threatened someone's life. 随后警察问出了最关键的问题，你跟永强约好的碰面地点在哪里？事到如今主管也就全交代了。可令人万万没想到的是，当警察赶到那里，竟遇到了一个熟人，里面的人居然是玉田，这事可就变得诡异了起来。警察立马对玉田进行了审问，可他不承认和永强待在一起。于是本森威胁把莱拉的死算在你头上，玉田这才坦白永强1小时前离开了，但不知道去哪了。本森又问莱拉死的那晚发生了什么。 He called me after. By the time I got there, he already had us strung out. What did Martin say when he called you? Told me to get over to Layla's apartment. Did he give you directions? No. So you've been there before?
只是一个简单提问就让玉田无所遁形。然后在本森的助攻下，玉田老实交代了一切。就在他开始查账时，永强安排莱拉陪了玉田第一次。Look, he gave me a taste of life I never had before. It was a look on the face of the first woman he introduced me to. She wanted me. It's a powerful feeling. 同时还称自己本来见了女孩都紧张，是永强让他知道了自己在女人面前是多么强大。当然，除了美人计，还有金钱。在永强的大力收买下，玉田这才彻底沦为了永强的走狗。见他越说越跑题，警察急忙追问你到了后发生了什么。玉田称看到莱拉死后，我就落荒而逃了。而趁着他心理防备松懈之际，警察连忙追问永强的下落。玉田缓缓说出永强现在身上没有半毛钱，应该去找他信得过的办公室经理。哪知办公室经理已经被打瞎了。原来刚刚永强来借钱，可公司破产了，经理也没钱。于是永强当场暴怒，就把他打了，并找出了几张没用过的机票跑了。随后根据机票信息，警察终于在机场成功将永强抓获。可永强即使到了派出所也不老实，对于警察的审问装糊涂，问啥都是不清楚不知道，却没料到办公室经理把他的糗事都交代了。He liked the thrill of controlling women who struggled against him. The sick bastard. He said that he and his homeboy Tucker used to tie farm girls to trees and then sit in the woods just laughing, getting off on watching them struggle. Martin was from Tennessee, too. Yeah, but they never got into trouble because they were minors at the time. 没想到永强和玉田竟是老乡，并且为了锤死永强，经理又拿出了关键性证据。可面对铁证，永强仍是耍无赖，胡搅蛮缠，就是坚称是玉田先给他打的电话。这下警察再也忍不了了，直接气冲冲地指责他，把莱拉勒断气，抛下尸体让妈妈发现，简直是恶劣到极点。接着泰勒又加了把火，告诉他财务主管和办公室经理都已经把你供了出来，你已经众叛亲离了。这下永强再也承受不住了，随口喊出是玉田掐死了莱拉。 Strictly for kicks. I was doing her, and Tucker started squeezing her throat, you know, just massaging it, really. She liked it, but then her eyes said stop. Stop? So why didn't he? The truth is, that was the biggest turn on for him. Not the sex part, the seeing how far you can go. And he went all the way. 而当警察来戳穿玉田的真面目时，他竟不以为意，气得警察当场就发飙了。哪知玉田居然变态的笑了。这时门外的女警也忍不了了，真想狠狠锤死这个人渣。在嘲讽了玉田一通后，留下一句永强已经供出他了就离开。这下终于轮到玉田变色了。既然已经有了指证，警察再也不对他客气了，气势汹汹地命令他写下罪状，并宣布你和永强这次死定了。但人渣永远是人渣，从不知悔改。